Hello everyone, this is Yasser Al-Khoury and this is English Scope. We have made a short video about the U sounds. We have talked about the long U. Today we are going to study the short sounds of U. The letter U may be the most confusing because it has 4 sounds, 2 short sounds and 2 long sounds. They are U, oo. As in but, as in put, U as in cute, oo as in rule. Attention, this video doesn't deal with long sounds of U, and you can revise our last video for long sounds of U. The sound as in put may be represented by many letters: double O, OU, O, U. Then we have 4 characters to say Is there any rule to help? Unfortunately, there is no rule. Hey, don't turn off the video. There is good news. We have only 36 words with the sound in them. They are as in the list. الكلام ده ببساطة معناه إن الساوند as in put ممكن تسمعه بكاركترز مختلفة أو أشكال حروف مختلفة: double O, OU, OU. يبقى أنت كده عندك 4 أشكال ممكن تنطقهم طبعا ده شيء confusing محير جدا، ولكن رغم ان مفيش قاعدة بتحكم هذه المسألة، عندنا خبر سعيد للجميع ان هذا الصوت ممكن نحكمه في 36 كلمة فقط في اللغة الإنجليزية. 36 كلمة فقط بيحتووا على الصوت طبعا احنا عملنا بيهم ليست وهنقدمهم لحضراتكم. أرجو من حضراتكم ان انتوا تدعموا القناة انجلش سكوب وما تكتفوش بالنظر على الصفحة فقط. شاركوا الفيديو وزكاة العلم نشره. نسمع مع بعض القائمة بال36 كلمة اللي بتحتوي على صوت ال good, hood, hook, stood, would, look, book, rook, brook, shook, cook, took, whoosh, wool, foot. This for O sounds should, could, would, cuckoo, bull, pull, full, bullet, bullion, bush, cushion, push, shush, put, butcher, pudding, pussy, sugar, wolf, woman, courier.